Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about 5 clinical problems and their possible solutions. So this is a new format of video. আমি এখানে কিছু clinical situations দিব. We'll think about together and then we'll solve this problem. So I have the manifesto in my hand. So let's talk about the first problem. So আমাদের কাছে একটা patient আসলো, asthma patient. Patient comes with shortness of breath and acute asthma. আমরা তাকে অক্সিজেন দিলাম, তাকে নেবুলাইজ করলাম, তাকে আমরা কটসন দিলাম, স্টিল নো ইম্প্রুভমেন্ট। হোয়াট টু ডু নেক্সট? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। উড ইউ গো ফর মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন? ইয়েস ইউ কুড, বাট মাঝখানে আমরা আর কিছু দিতে পারি কিনা? দ্য আনসার ইজ ইয়েস। ইউ ক্যান গিভ অ্যান আইভি ড্রাগ হুইচ ইজ ইউজড magnesium sulfate. So any patient with asthma does not control with the common medications, the next step could be magnesium sulfate. So typically আমরা কিন্তু সবসময় প্র্যাকটিস করি না, বাট ইউ ক্যান গিভ ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, স্পেশালি সিসিউ বা আইসিউ সেটআপে আমরা দিতে পারি, নো প্রবলেম। সো এটা হলো সিচুয়েশন নাম্বার 1। আরেকটা সিচুয়েশন, আমাদের আউটডোর একটা পেশেন্ট আসলো, পেশেন্ট হ্যাজ অ্যাজমা, তাকে আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা একটা কম্বো ইনহেলার দিচ্ছি, মানে একটা ইনহেলার দিচ্ছি, তার আইসিএস নিচ্ছে, মানে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড নিচ্ছে, আর হলো সাবা, যখন অ্যাটাক হয় তখন সাবা নিচ্ছে, তারপরেও কন্ট্রোল হচ্ছে না। হোয়াটস দ্য নেক্সট স্টেপ? দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ মন্ডালোকাস্ট, লিকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। সো সাবা এবং আইসিএস যদি কন্ট্রোল না হয়, তারপরে নেক্সট স্টেপ হলো মন্ডালোকাস্ট, হুইচ ইজ লিকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। নেক্সট ইজ অ্যানাদার কেস, একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসলো নিউমোনিয়া নিয়ে। হাউ টু ক্যাটাগরাইজ? উই নো অল দ্যাট। উই ক্যাটাগরাইজ দ্য পেশেন্ট উইথ কার্ব 65 স্কোর। সো আমরা কার্ব 65 স্কোর করলাম, নেক্সট হোয়াট? আমরা পেশেন্টটাকে কোথায় ম্যানেজ করবো সেই আনসারটা আমাকে দিতে হবে। এটাকে আউট পেশেন্ট, ইন পেশেন্ট অর অ্যান এইচডি অর আইসিইউ সেট আপ। সো স্কোরিংটা খুবই সিম্পল। যদি 1 হয় আউট পেশেন্ট, আপ টু 1, 0, 1 আউট পেশেন্ট, 2 or more ইন পেশেন্ট, 3 or more যদি হয়, then you have to take the patient to an intensive care, for example an HDU or maybe an ICU setup. So this is what you do in a patient who has pneumonia. So another important clinical snippet. Next important clinical snippet হলো, তোমার কাছে একটা ইয়াং ফিমেল পেশেন্ট আসলো, যার জয়েন্ট পেইন আছে, ইরাইদেমা নোডোসাম আছে, and she also has some cough, joint pain, ইরাইদেমা নোডোসাম and cough. ইয়াং ফিমেল হলে সবার আগে কি চিন্তা করবা? Let me give you another clue. If you have a chest X-ray, the hilar lymphadenopathy আছে, what do you think? You think of sarcoidosis. Okay. So this is another snippet. The last snippet is you have a patient who has suspected drug overdose or like use of amiodarone for a long time. এখন তার কাফ হচ্ছে, ফলে একটা আমরা চিন্তা করছি যে amiodarone দিয়ে লাংসের মধ্যে একটা রিয়াকশন হচ্ছে। So what reaction does amiodarone cause to the lungs? Lungs কি করবে সে? The answer is fibrosis. কোথায় করবে? Upper zone or lower zone? In the lower zones. So amiodarones or other drugs usually causes a lower zone lung fibrosis. So those are my 5 snippets in like 4 minutes. Happy learning.